Спасибо большое, что вы приехали на эту конференцию. Thank you very much for coming to the conference. Okay, yeah, thank you for inviting me. It's always a pleasure to be here. Что вы пригласили меня, для меня всегда большое удовольствие быть здесь. Вы уже не первый раз здесь и практически на всех конференциях последних лет присутствуете. Есть ли какие-то изменения в тех приемах, подходах, о которых говорят российские специалисты? Well, you have been to several of conferences here in St. Petersburg in Russia, and do you see any differences in approaches, in methods that Russian specialists are using now? Yeah, yes, I can see a lot of development in the field of augmented and alternative communication. Я вижу много развития в области альтернативной и дополнительной коммуникации. Yes, I've been lucky to be here, invited by Caritas a few years, and I can see how much professionals have developed in this field. Мне очень повезло, что Caritas приглашала меня на эти конференции в течение нескольких лет, и я могла увидеть развитие профессионализма в этой области. А что на этой конференции особенно впечатлило, понравилось? What was most impressive for you at this conference? What did you like most? I like a few things. Мне несколько вещей понравились. I think the main thing was the change in attitude. Первое, это, мне кажется, изменяющиеся отношения. I find many, or I want to say almost all professionals or all the participants here focusing on providing and providing communication for their student or client. Я вижу, как профессионалы, специалисты на этой конференции теперь более нацелены на предоставление возможностей коммуникации для своих учеников, для своих клиентов. Yeah, and basically finding it important and looking at all the strategies that they can to make that happen. И, по сути, они видят важность этого, и они пытаются найти стратегии и подходы, которые они могут использовать в этом. And I would say that the organization Caritas have a lot to influence in that. И я бы также сказала, что организация Caritas очень сильно повлияла на это. And the other thing I really liked about the conference was the diversity in professionals or in people attending the conference. И также я хотела бы сказать, что мне очень понравилось разнообразие среди людей, среди приглашенных на конференцию, тех, кто приехали. Meaning you've got professionals, you've got, a variety of professionals, and you've got families as well, and you've got individuals who use AAC. Here, even presented. Что я имею в виду, профессионалы. Вы пригласили профессионалы разных областей, но это также были и семьи людей, которые используют альтернативную коммуникацию, и сами пользователи альтернативной коммуникации, они также делали доклады. And I've got many things to say about the conference, but the last thing I will say is also the variety of topics that have been discussed here. Я много могу говорить про эту конференцию, но последнее, что я хотела бы подчеркнуть, это также разнообразие тех тем, которые обсуждались на конференции. So, topics in terms of different settings, so internet, schools, homes. То есть темы, посвященные разным учреждениям, дом, школа, интернат. As well as the approach, assessment, intervention, strategies, подходы. Это касалось оценки, вмешательства, разных стратегий коммуникации. Yes, very well organized. Очень хорошо организована конференция. Еще такой вопрос.
везде, в каждой стране альтернативная коммуникация развивается по-своему. Есть ли какие-то особенности в нашем развитии, в российском? Наблюдаются ли они со стороны? Well, another question, in each country AEC develops in its particular way. Do you see any particularities or a special way how AEC has been developing here in Russia? Good question. Хороший вопрос. I think it's actually going fast. Мне кажется, что развитие довольно быстрое. Yeah, I think it's going fast, and it is happening in many different settings. Мне кажется, это быстро происходит и также происходит в различных условиях, в различных учреждениях. Because listening to some of the presentations, слушая некоторые из докладов, you hear them talk about AEC being implemented in these different internet schools, different schools throughout St. Petersburg and Moscow is what I heard. Ну, когда слышишь эти презентации, понимаешь, что альтернативная коммуникация применяется действительно в разных учреждениях. Школы, интернаты, они используют это. И в Петербурге я слышала доклады от московских коллег. Yeah, so this being quick and reaching many different places. Это быстро развивается, и это достигает различные точки. Есть ли что-то, что хотелось бы сказать российским специалистам для того, чтобы еще более улучшить ситуацию? Would you maybe think of something that you would like to tell Russian specialists, in maybe even to improve the situation even further? Oh, another good question. Еще один хороший вопрос. I think an important. I think the group or the people involved in AEC here has been doing a lot of work in implementing communication. Мне кажется, люди, которых я видела здесь, они очень много работали над внедрением, над применением альтернативной коммуникации. I think the moving forward would be to think about the next goals of communication interaction with your clients. So communication interaction would be probably a thought for the next step. И я думаю, что, двигаясь вперед, наверное, очень хорошо подумать о следующей цели с точки зрения коммуникации и взаимодействия. Вот цель, касающаяся взаимодействия в коммуникации, будет очень важна. Yes, because naturally we want to be providing ways for the client to communicate. Потому что, естественно, мы хотим предоставить нашим клиентам способы для коммуникации. And I think in general now would be ways that they could initiate a little bit more. Would be probably the next step for in general. Я бы сказала, что, может быть, теперь предоставление им больше инициативы в этом, это был бы следующий шаг, как бы общий. Yes. Через 2 года мы планируем новую конференцию. Я очень надеюсь, что вы приедете и на эту конференцию. Well, we plan next conference in 2 years, and we really hope you will come again. Oh, it would be my pleasure. С удовольствием. Yeah. Да. Just send me an email and I will be here. For sure.
Напишите мне имейл, и я приеду, конечно. Спасибо за интервью и спасибо за ваш приезд. Thank you very much, and thank you for the interview, and thank you for your visit. Yeah, and I would thank you very much for being here. I really enjoy every minute that I'm here interacting with people that are so eager to learn and so interested in the field. Я тоже вас благодарю за возможность быть здесь, потому что я наслаждаюсь каждой минутой этой конференции. Мне так нравится общаться с людьми, которые так хотят учиться и быть частью этого. Yeah, because my last thing is to say how impressed I am with individuals here that takes a little bit of knowledge and transforms into an action, which is beautiful to see that. Я последнее хотела сказать, что я так впечатлена тем, что люди здесь, они берут какую-то небольшую каплю знания и трансформируют это в действие. И это очень что-то важное, что я здесь видела. Yeah, so thank you. Спасибо.